Can we have a round of applause for the animal team here? The gorgeous Rashmika, our swag Bobby Deol and our rock star Ranbir Kapoor here and the whole team. கை தட்டுற அந்த ரெண்டு மூணு உள்ளங்களுக்கு நன்றி. So first of all, I would like to say sorry to all the press members because Sandeep is not here today. He's busy with the final mix in the E4 Frames lab. So tonight we have to send the DCPs to USA. So that's the reason he couldn't make it. So sorry for that. And Ellarku Namaskaram. And you can continue. Thank you. Thank you, sir. So without no further delay, நம்ம இப்போ ட்ரெய்லரை வந்து ப்ளே பண்ண போகிறோம். So can we have the trailer? Mukesh Mehta. And முக்கியமான மூணு பேரை இப்போ ஸ்டேஜுக்கு அழைக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர் கார்ஜியஸ், இவங்க படம் நடிச்சாலே அந்த தியேட்டர் ஃபுல்லாகவே ரஷ்ஷாக தான் இருக்குது. ரஷ்மிகா ஆன் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். And next, இவர் வந்து சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன், பர்சாத் படத்தில் பார்த்தது, சொரி சொரி சுப்புக்கி அந்த பாட்டெலாம் பார்த்து பயங்கரமாக நான் வந்து அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன். Can we have our swag Bobby Deol sir onto the stage? And finally, our rock star Ranbir Kapoor. Please sit. So first வந்து before going to the media, சில questions இருக்கு சார் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு. So first we'll start with Mr. Bhushan Kumar sir. Mic please. Okay sir. So whenever there is a vision for a director, he has a big vision, right? But it's not easy to get everything unless we have a good producer. So why particularly this story? What made you choose this? See, it's first of all, hello everybody, and thanks for coming. See, it's a Sandeep Vanga film, and I've done a film with him before, Kabir Singh. And when he came with this idea to me, he wants to make animal. The concept which he narrated need this kind of the visuals which we have given to the film. So I was thrilled with the kind of concept he narrated to me. It has everything in it. It has action, it had the music, it has emotions, everything. So to support his vision, because we are doing so many films together, Sandeep Vanga and myself. So that was the only reason means. Okay, and anything you want to share with us about the movie, sir? I just want to share a lot of hard work has gone into this film, and please do come to cinemas on 1st December to give your love to this film. Everybody in the film, Ranbir Kapoor, Rashmika, Bobby sir, everybody has worked too hard, Anil sir. So we need your blessings and love for this film. Okay, next, Pranay Reddy sir. Mike, yeah. Sir, முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படங்களை தமிழ் ஓகேயா? I can understand. Little. Okay. I can't speak. Intense அப்படின்றத ஒரு வார்த்தை. அது அர்ஜுன் ரெட்டியாக இருக்கட்டும், இந்த ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும், மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய் கேர்ள் லவ்னாலும் there is so much intense, ஒரு டேட் சன்னாலும் அவ்வளோ intense. Why is so much intense? Because Sandeep is very intensive person, so he like to narrate the story that way. And whatever you guys have seen in Arjun and Kabir towards Preeti, the same thing, the same kind of love he will be expressing towards his father in this movie. So it will be a very emotional movie and a very intense movie. It's a time pass movie nahi hai. So whenever you come to the theaters, just get ready for that. Thank you. And we want to ask this question to the director since you are here. What is with the name Arjun? Arjun, he likes Arjun. And before he made the movie itself, Sandeep had a baby boy first. So he named him as Arjun Reddy. Okay, thank you. Yeah. Thank you, sir. Anything else you want to add, sir?
Nothing much. I just again I want to inform to the press that he couldn't make it today. He was in Chennai, but still he's working for the last 3 reels. So I would say sorry for that. Thank you, sir. Thank you. Next, can I talk to Mukesh Mehta, sir? சார் உங்களுக்கும் இந்த படத்துக்குமே பயங்கரமான சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சாத் மூவி அந்த டைமில் நீங்கள் சவுத் இந்தியாவில் நீங்கள் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்சோ அர்ஜுன் ரெட்டி தமிழ் ரைட்ஸ் வாங்கி இங்கேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருவோட வந்து நீங்கள் பண்ண வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த படத்துக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கணும் அந்த சென்டிமெண்ட் பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்போவுமே ப்ரெஸ் வந்துட்டு நல்ல படங்களுக்கும் எங்கள் கம்பெனிக்கு எல்லாமே எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு நன்றி. நான் பாக்கி எல்லாரும் தமிழில் பேச மாட்டாங்க, அதை நான் தமிழில் பேசிடுறேன் உங்களுக்கு எல்லோரும் சார்பாக. அதாவது அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சந்தீப் சார் வந்துட்டு ரொம்ப பிரமாதமான விஷன் டைரக்டரு, கதையோட படம் எடுப்பார். இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு லுக் வரப்போவே இந்த படம் எப்படியாவது நான் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு ஐடியா இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு நெஞ்சது வந்துட்டு புஷ்பா, அந்த படத்துக்கு தான். புஷ்பா வந்துட்டு நான் தான் கேரளா ரிலீஸ் பண்ணேன். இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோட வந்துட்டு எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டி சீரீஸ் சொன்னோன்னா கார்த்தால கேட்குறது ஹனுமான் சாலிசா பாட்டு வச்சுட்டு தான். அந்த ஹனுமான் சாலிசா பாட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அந்த டி சீரீஸோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாங்கு குச்சன் குமார் சார் வந்துட்டு நான் பாடியிருக்காரு. அது வந்துட்டு நம்ம கார்த்தாலே தொடங்குறது அதை வச்சுட்டு தான். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் ரெட்டி வந்துட்டு நம்ம தான் தமிழில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், துருவே லான்ச் பண்ணோம். புஷ்பாவில் வந்துட்டு ரஷ்மிகா மேம் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணோம். ரன்பீர் சாரோட பிரம்மாஸ்திரம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம். பாபி டியோல் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் பர்சாத், அதுவும் நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா நம்ம தான் ரிலீஸ் பண்ணோம். அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப இந்த ஃபுல் டீம் கூட வந்துட்டு நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. இந்த படம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் கதை இருக்குது. இது கதை இல்லை, மெயின் அதுதான். இந்த படத்தில் கதை இருக்குது. அப்பா பையனுக்கு மேலே, அதாவது சாதாரணமாக வந்துட்டு அப்பா பையனை ரொம்ப விரும்புவாங்க. இந்த படத்தில் வந்துட்டு பையன் வந்துட்டு அப்பா மேலே அவ்வளோ விருப்பம் வச்சுருக்கான். அது எந்த அளவுக்கு என்ன வேணும்னா பண்ணுறதுக்கு ரெடி. அது இந்த படம் 100% வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இது ஒரு பாடமாக இருக்கும். இந்த படம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். தமிழ் டப்பிங் பிரமாதமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது. தேங்க்யூ சார், பிகாஸ் ஐ திங்க் தே ஹவ் டேக்கன் கிரேட் எஃபர்ட். இட் ரியலி லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் ஃபிலிம். I am very sure this film will do well, and again let us all meet for the success meet of this film. Thank you. Thank you, thank you. Yes, Rashmika. Rashmika, அது எப்படி Rashmika எல்லா இடத்துலையும் வந்து டாப் மூவிஸ் டாப் ஹீரோஸ்னா நீங்கள் இருக்கீங்களே, அந்த சீக்ரெட் என்னன்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. வாட்ஸ் தி சீக்ரெட் பிஹைண்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட்? சீக்ரெட் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஆனால் வணக்கம்ங்க, எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு வந்து, ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஓகே, எல்லோரும் சாப்பிட்டு எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னா பேச முடியும். ஸோ இந்த சீக்ரெட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதுதான் எதுவுமே இல்லைங்க. ஜஸ்ட்டு ஸ்டோரி கேட்பேன். ஸ்டோரி கேட்டுட்டு டைரக்டர் டீம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன். ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கையில் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அது ஒரு சாய்ஸு, அது ஒரு டிசிஷன் பண்ணது ஒரு ஓகே. அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர இன்டென்ஸாக வந்து அவரோட ஆக்டிங் இருக்குது, ரன்பீர் கபூரோட ஆக்டிங். நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் பாட்லேயும் உங்களுக்கு பயங்கரமாக அந்த ஒரு ஃபியூ சீன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது. ராஷ்மிகா எவ்வளோ பப்ளியாக எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது? என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கேமரா சாரி பார்க்குறேன் சுவாமி. ஓகே, என்னாச்சுன்னா ஒரு பெரிய இன்டென்ஸ் சீனில் வந்து த மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து வந்து ட்ரெய்லரில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்துட்டு சடனாக ஓகே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னு யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் தட். பட் அஃப்கோர்ஸ் த ட்ரெய்லர் ஹேஸ் டு சே அ ஸ்டோரி ஆன் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு தான் லைக் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் சீமிங் ஸோ இன்டென்ஸ், பட் இட் ஆல்சோ like when you watch the movie you understand it better. So I'm waiting for the movie to release and நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க. சூப்பர் சார், தேங்க்யூ. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அங்கேருந்து வரும், ஸோ அதனால் ஐ கட் மை டைம் ஹியர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாபி டியோல் சார். ஸோ சார், ஹாய், வெல்கம் டு சென்னை. ஹலோ,
Hi, hello everybody. How's everyone doing? Sab theek thak? All good? Vanakkam, guys. Vanakkam, sir. So, after the trailer came and seeing the promotions, nothing against Rashmika and Ranbir's chemistry, but there is more talked about your romance. What is happening, sir, actually? Well, all I can say is that I'm just very blessed, I feel, that I got an opportunity to be a part of this film and to work with my favorite actor, Ranbir. And to be a part of this film means a lot because I think a lot has gone to make this film, and I always knew that when I'll be a part of this film is something which will be like once in a lifetime kind of a film for all of us. And very excited. Sandeep thought about me. I mean, I've said it earlier. Sandeep saw a picture of me in the days when I wasn't doing much work, and then he came to me and said, "This is what I want. Why I want you is because I like this expression of yours in that photograph." So here I am sitting in front of all of you all, thanks to that photograph. Thanks to Sandeep for liking that expression. But really happy to be here, and I'm sure all of you. Nowadays, every movie has no language. Every language they dub it, and it's become like a universal thing, like a film for the whole of India, you know. And that's amazing. And this film is an action drama, which is so intense and so emotional. And when you watch it, you'll actually enjoy it more because you can identify those moments while watching it. I mean, we all have a violent side to us, and the good and the bad, and when you watch this film you won't know who's bad or who's good. That's the kind of characterizations which have been written by Sandeep for the characters in this film. So I've said enough, but thank you guys for having us here today. Love to all. And also, one more question, sir, about this whole swag thing. Even in the trailer, you come for, few minutes or seconds, but the last shot, or, you in that, the door opening scene, the one word immediately comes to the mind is, oh my God, swag moment. So how do you see that? Well, Sandeep, it's Sandeep. I mean, working with him was magical. Being next in front of him, I don't know, we just mentally connected with him. And some of the moments which you're watching in the trailer are actually his thoughts of how to, the character should behave and his body language. So I really wish he was here today. I think he also wishes that he was here today, but the movie's releasing on the 1st of December, and there's a lot of post-production, little bit here and there left, so I wish he was here. He would have given you all exactly what he felt, but he's also a very shy person, so I don't know. Thank you, sir. And finally, the man, Ranbir Kapoor, sir. How are you? Nalla irkingla? Very good. Namaste. Good afternoon. Vanakkam. It's really a pleasure to be back in Chennai. I firstly want to congratulate you guys for an amazing year again in the Indian film industry. I think 3 of my favorite films made in India in the last 1.5 years has been from the Tamil film industry, that being Jailer, Leo and Vikram. So congratulations on that. Like sir had mentioned that, Sandeep and the entire team has worked really hard in the dubbing of this film to make it seem like a film that the Tamil speaking audience will really enjoy. तो वो remake की नौबत नहीं होगी, that you don't have to make a remake of this film. See this film as an original, and very excited to be here and to present our film Animal, releasing on 1st of December. Okay, and you have your own style of working, as Rash was telling in another promotional video, that you ask the actor also whether it's okay to rehearse or you directly act. So in that way, this movie is so intense. So do you have that switch on and off button, like, because do you carry the emotional thing which you've acted to home, or you easily switch off? How was that? No, you have to switch off. That's your skill as an actor, being a professional. If you ask Can you face the camera, if sir? you ask this question to Bobby sir, he's still playing the antagonist, the villain. If he went home like that, his family would throw him out. So you have to really know where to draw the line. But like I've been mentioning it in a lot of my interviews now, is that when I was starting this film, I became a father at the same time. So it was quite strange to go and play this part and then go home to my beautiful daughter. But I could really differentiate between both the experiences, between real life and real life. Okay, cool. So my questions are over. Now questions to the media. Arvana Kelvigal. Puma from Deccan Chronicle. Hello, ma'am. Yeah, how are you? All good? All good, ma'am. Yeah.
Welcome to Chennai again. Thank you. Yeah, this is about, you said earlier, I've not done a complex role like this earlier. And what was the preparation you did for this role? I think, ma'am, what I usually do, every actor has their own process. My process has always been that I spend a lot of time with the director, and thankfully in this case, the director is also the writer. So I think first and foremost, it's very important that I understand the meaning of what he's writing, what is his idea behind the scene, behind the story, behind these characters. So once you start understanding that, it's really like a love story between you and your director. You know, you have to fall in love with each other so you can really trust each other and you can really do something magical. Yes, it's the most complex character, not just for me. I think for every actor who's been on part of this journey, every character is so complex because Sandeep has worked so hard on writing the characters in such a real way. You know, why you like films like his films like Arjun Reddy and Kabir Singh is because he shows you something which is very real, but he does it in a very cinematic, filmy way. So everybody can relate to it. The youth can especially relate to certain characters and their dynamics. Hello, I Ranbir. This is Bharat from. Sorry, I just want to finish the. Yeah. So yeah, it's a complex film. Every character is very complex, and I think that's what the audiences really enjoy is to see every character go through a certain graph, you know, a beginning, middle, and end, and that will be very exciting for the viewers. Thank you. So before we go to the next question, there's one more question I have to ask Pranay Reddy Vanga sir. Sir, இப்போ படத்தில் ஸ்டார்ஸ் பற்றிலாம் வந்து ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து பேசுகிறோம். பட் அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான 3 விஷயம் இருக்குது. தட் இஸ் பீயிங் த யூசேஜ் ஆஃப் ஹெல்மெட் and the raw actions and also the background score. So and the design pathiyum solunga. So before going there, I would like to say that we have a 18 minutes interval action scene where Ranbir is performing, and that was designed. That fight was designed by Sundar Master, and the helmets and the machine, your war machine, which you guys have seen, it has been designed by the Suresh Selvarajan. So these both guys are from Chennai, Tamil Nadu. So they have done a great work, and I would like to give a chance for them to speak about their work. So if you can pass on the mic to them, they will be speaking. Yeah. No problem. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட முதல் இந்தி மூவி. இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த என்னோடய டைரக்டர், அவர் இன்றைக்கி வர முடியல. ஒரு 4 days 5 days தூக்கமாக இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இந்த மீடியா முன்னாடி வந்து இங்கே உட்காந்து பேசணுன்ட்டு. ஸோ நேற்று நைட்டு கூட பேசிகிட்ரும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நாளைக்கு நீங்கள்லாம் போய் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வெற்றி விழாவில் அவங்கள சந்திப்பார். அப்புறம் அடுத்தது பூஷன் சார், இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர், அவரோட பிரதர், அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இந்த படம் வாய்ப்புக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா ரன்வீர் சார், பாபி சார் அவங்ககிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஏன் வைக்கலைன்ற ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்துச்சு, அதில் ஒரு ஆக்ஷன் மூடு இருந்துச்சு. பட் இருந்தால் ஒரு டேரக்டராக அதை வந்து அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணி போயிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த படம்லாம் ஏன் இவர்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்ற எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டென்ட் டேரக்டருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும், எனக்கு இருந்துச்சு. அது எனக்கு வந்து ஒரு தள்ளுமலான்னு ஒரு மலையாள படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பார்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க. ஸோ நிறையா ஸ்டென்ட் மாஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவர். அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னோடய
ஐடியாஸ்லாம் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ரிகல்சர் கொடுக்கணும் சார். நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ரன்வீர் சார் வந்து ஆக்ஷன் படம் பெருசாக பண்ணதில்லை, நிறைய பண்ணியிருக்காரு, பட் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் பண்ணதில்லை. ஸோ இது எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ஆனால் ரன்வீர் சார்கிட்ட நான் ரிகல்சர் பண்ணணும், பாபி சாருக்கு ஒரு ரிகல்சர் கொடுக்கணும். நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபைட்டை உங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கான டைம் கொடுத்தாங்க. ஒரு 10 to 15 days 2 பேரையும் வச்சு ரிகல்சர் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் வந்து 18 days 18 minutes வரும் அந்த ஃபைட் வண்டி. ஒரு 22 days எடுத்தோம். அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். பாலிவுட்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்க. இப்போ நிறைய படங்கள் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சோன்னா எனக்கு ஸோ கிடைச்ச வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும். சவுத்துலேருந்து போகிறவங்களன்னா அவங்க ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சுருக்காங்க நார்த்தில். இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்ட்டு, நம்மளுடைய ஸ்டென்ட் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும், ஸ்டென்ட் நடிகர்களாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அங்கே. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க. கேமராமேன் சார் அமித் சார், அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தார். என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர், எனக்கு ஹிந்தியில் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எனக்கு எல்லோரையும் ரன்வீர் சார்கிட்டையும் டேரக்டர்கிட்டையும் கன்வே பண்ணது என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் தான். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்து கன்வே பண்ணியிருந்தார். இங்கே ஒரு மெட்டீரியலும் இந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. எங்களுக்கே ஒரு பிரமி போட்டோம். அந்த ஒரு மிஷின் கன் மேட் இன் இண்டியான்னு வரப்போது பார்ப்பீங்க. ஸோ அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ ப்ராப்பராக அவ்வளோ அழகாக பண்ணிவிட்டு, ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு நம்ம கிராஃபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம், ஹாலிவுட் படங்களில் நிறைய அந்த மிஷின்ஸை பார்த்துருப்போம். இந்த மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ஒரு வியப்பாக இருக்கும். நான் இவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்கேன், என்னோட அதிகமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின்ஸை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இந்த ஒரு கன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் ஆர்ட் டைரக்டர். எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார். சவுத்துலேருந்து போனது எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருந்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். அதே மாதிரி இந்த டீம் எல்லாருமே, இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும், அசிஸ்டன்ட் ஏடிஎஸ் டீமாக இருக்கட்டும், டிஓபி டீம்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாம்பேயில் போய் ஒரு படம் பண்ணுறேன்ற ஒரு நினைப்பே எல்லாமே என்னை கை தூக்கி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு பெரிய பேக்காக இருக்கும். ஒரு பாச போராட்டம் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் பேக்கும் இதில் நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டிய படமாக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். தமிழில் ரொம்ப நாளாக நான் கொஞ்சம் படம் பண்ணல. இந்த அனிமல் மூலியமாக உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. முதல்ல கதை கேட்கும் பொழுது இப்போ ரன்பீர் சார் என்ன சொன்னார், இந்த கதை கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, நான் எப்படி இதை பண்ணுவேன்னா, நான் அப்படி அவருக்கு என்ன டவுட் வந்ததோ அதே மாதிரி தான் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் இருந்தது. அவருடைய இந்த படங்கள் என்ன முக்கியத்துவம்னா, இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ், ஸ்வாகு, ஒரு மாசு அப்படின்னு எல்லா படத்துலேயும் வருது, நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு கதையோடு சேர்ந்து ஒரு எமோஷ்னலோடு சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்த ஒரு காம்போ மாதிரி தான் எனக்கு இது தோணுச்சு அவர்கிட்ட கதை கேட்கும்போது. முன்னாடி ஒரு இனிஷியலாக இப்போ அந்த ஒரு கன் சீன் அந்த ட்ரைலரில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, கதை சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு கன் வேணும், ஒரு மிஷின் கன் மாதிரி வேணும் அப்படி தான் சொன்னார். ஸோ நரேஷன் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே எதுவும் நான் சாதாரணமாக மினிகன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி கொடுத்துடலான்னு நினைக்கக்குள்ள கதை கேட்டு முடிச்சோட தான் தெரியுது, அது ஒரு டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 500 கிலோ அந்த ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்டீலில் பண்ண ஒரு கன், ஒரு 500 கிலோஸ் அதில் ஒரு உட்காந்து அது ஒரு ஒரு டம்மி மாதிரியே இருக்காது. ஸோ ஒரிஜினலாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு 4 மாதம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேர் கான்செப்ட் டிசைன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதை ப்ராப்பராக ஸ்டீல்லையே பண்ணோம், ஃபுல் ஸ்டீல்லையே பண்ணோம். வண்டியை நகர்த்தணுனாலே லேட் ஆகும். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்குடா ட்ரைலர் பார்த்தேன், இதெல்லாம் சிஜியான்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் சிஜியில் பண்ணுவாங்க. சரி, ஃபிசிக்கலாக பண்ணது மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் அந்த வண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 20 நிமிஷம் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எனக்கு இப்போ என்னுடைய அனுபவம் 20 வருஷம் அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு புதுசாக இருந்தது. கதை கேட்கக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார், அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார், அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார். ஒரு 8-10 படம் பண்ண ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நமக்கு. போரே அடிக்காமல் அப்படியே லிஃப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும். சரி, ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரை தாண்டி கதையில் எனக்கு ஒரு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வரைக்கும் பெரிய படங்கள்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்.
எனக்கு இந்த படத்தில் சேலஞ்சிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஒரு மிஷின் கன்று தான். ஏன்னா 4 மாதம் போராடி 100 பேருக்கு மேலே வேலை பார்த்து இப்படி ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். டிஜிட்டலாக பண்ணி அப்படியே நம்ம ஒரு கொடுத்தல. ஸோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ எஃபெக்டாக அது இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் சந்தீப்பை பண்ணி சொல்லணுன்னா நான் இப்போ இந்த மாஸ்க் டீசர்லேயே ரொம்ப ஃபெமிலியராக ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான்ஸர்ஸோ இல்லை ஒரு ஃபைட்டர்ஸோ ஒரு ஆக்டர்ஸோ நிறைய படங்களில் அவங்க வருவாங்க. அப்போது டான்ஸ் ஆடுக்குள்ளே இவர் நான் தெரியும், எப்பயுமே இவர் ரைட் சைடில் ஆடுவார், லெஃப்ட் சைடில் ஆடுவார், இந்த ஃபைட்டர் நான் பார்த்துருக்கேன், ஜம்ப் பண்ணுவார். இதில் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்கல் கொடுத்து ஒரு புது ஐடியாவை வச்சு படத்தில் மட்டும் அது மாதிரி சந்தீப்போட ஸ்பெஷல்னால் அதுதான். எல்லாத்துலேயுமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப்பான படமாக இருந்தது. நீங்கள் ரன்பீர் சாரோட ஆக்டிங், அவர் பாபி சார், இன்னும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரஷ்மிகா மேடமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாலும் பயங்கரமாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தோட நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். நான் ஓவர் டு questions கேட்கலாம். Ranbir, oh yeah, we have seen it's more kind of a metro kind of a set wherein like it will be little too dramatic, but here it is raw, real, rugged, and plenty of actions. I mean, it's more like a South Indian, I mean, the films that we grew up watching. One, now how did you adjust to that? And secondly, there is a easy gamble going for mom-son relationships. Mere paas maa hai is very famous. Even today, we just get up hearing that dialogue. And what is the gamble in going for this dad-son relationship? I think to answer your first question, I think the conviction came from the director. I think Sandeep Reddy Vanga is somebody who is very original. He's one of the most original filmmakers I've met. Because whatever he was narrating to me, us on set, we never had any reference to it. Usually, when you're making a movie, somebody gives you a scene, okay, this is the emotion. You think, acha, in this film, this had happened. You think of a South Indian film, a Hindi film, a Hollywood film. But in this film, whatever he was narrating, everything seemed so original that we all were very inspired to, do something very original. So all the credit goes to the director, Sandeep. And to answer your second question, yes, you are right. Especially in Hindi movies, we really tap into the mother-son relationship a lot. Even if we've seen films like, say, a KGF, which has the mother-son emotion. But I think this father-son emotion was something which inspired Sandeep to write this story. He told me the first time I met him, I asked him, I said, why did you think of this story and how did you think of this story? He's saying, I thought of the story starting with only one thin line, is that where would the obsession a son has for his father, where would it drive him to? What would it drive him to? To what kind of extremes? What would he do to protect his loved ones? Where would he go in his mind, in his actions? And I think that was a very interesting take on a father-son relationship, the obsession between father and son. So that was very exciting to be a part of. Ranbir, congrats to Animal. Say a few words about our Tamil audience. Well, the films and the culture that the Tamil audiences has been having over the years, we've seen videos of how you all celebrate cinema, how you all celebrate music, how you all celebrate your heroes and your heroines and everything. And I think that's very inspiring to watch, as an actor, somebody who aspires for that. When you see Rajni sir's entry, or when you see Telepathy Vijay sirs, or all the great stars, Kamal Hassan sir, Ajit sir, you see that, their audience and their fans, they support them so much, they love them so much, they love the culture of cinema and movies so much. And I think that's very inspiring. And I think everywhere in the world, I think that the Tamil root, the audience is a very strong base out here, and that's very nice. Thank you. Rashmika, Tamil industry, Telugu industry, now Hindi industry. எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. What is the role you played, Animal? Sorry? Tamil, Telugu, Hindi industry எப்படி இருக்கு உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அனிமல்ல என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க? தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடா, இண்டஸ்ட்ரி what do I say? எல்லா இண்டஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸோடு வேலை பண்ணிட்டப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மேம். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியோட டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. ஃபிலிமில் கீதாஞ்சலி கேரக்டர் I think Geetanjali understands the hero better than anyone else.
better than his mother, his father, his cousins, better than anyone else, Geetanjali understands the hero and she's grown up with him. And she's married to him and she has the children. He's the father of her children. So I think like she is one grounding factor in his life, but also for a Geetanjali character, nothing else matters in her life more than her husband. So I think that is the beauty in the film. See, again, all these emotions, you can't speak about these emotions. You should just watch it. So probably after the release, I'll have better things to say and more things to say. And I think the only thing I can say is this is the most intense character that I have played in my life as an actor. And it's the most real character without any sugarcoating or without any sort of filter. This is the most raw character that I've played in my life. So I'm very excited to get more roles like this. Congratulations. Thank you. Thank you. Hello, Mr. Ranbir. Yeah, also Hello, one Mr. thing. Ranbir. Sorry, I cut you off, sorry. You know, ma'am, you know how I explain my character in this film? I keep saying that I'm the zookeeper for all the animals here. Hello, I Mr. literally Ranbir. feel like that, Shalini so- here. Did you finish? Hi, Shalini. Shalini here, and welcome back to Chennai. Thank you. Actually, parents versus kid. There will be a natural love, actually, so we don't need to any efforts or that. So, in this movie, the obsessed love on father. Did you have any doubts on that in the script in the initial stage? No doubt at all. I think most of, especially the Indian, the Indian males, they always have some form of conflict with their father. You know, there is always this distance, you know, because there's so much of respect, but there is also fear. So I think the father-son emotion, especially in India, is something which is very sensitive and it's not tapped into too much. So I think this film will really tap into that very interestingly. So I'm really looking forward to that. So, another question. Actually, obsessed love on father. Is that bad or good? What is going to project in this movie? I think any kind of obsession is not healthy. You know, sometimes there are some deep-rooted childhood scars that you have which remain. That's why you have the obsession. Everybody loves their parents. You know, nobody does not love their parents. But I think obsession is something which can get very unhealthy. In this film, of course, he's an obsessive lover of his father. He's somebody who is obsessed. But that also made a very interesting movie out of him. You know, that character became interesting because of that obsession. So that's okay for the movies. I'm not sure if that's okay for real life. You know, that's too much obsession for real life. Thank you for your answer. Ranbir ji, Haji. this is Karthik, Vera Level Cinema. Hello, Karthik sir. One question. Ji. அதாவது அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட், அதாவது ஃபாதர் சன் சென்டிமெண்ட். ஆனால் நேம் டைட்டில் வந்து அனிமல். இது எந்த வகையான அனிமல், ஏன் அனிமல்ன்ற பேர்? மேடம் ப்ளீஸ் டிரான்ஸ்லேட். What kind of one animal? It's a dad-son sentiment, but why animal? Because I think you're seeing this film through the perspective of this character, which is the character I play, and other characters which I can't speak about. You should, once you see the film, you'll understand. But I think the reason why Sandeep Reddy Vanga called this film Animal is that animals behave out of instinct. They don't behave out of thought. So this character that I'm playing, he behaves out of instinct. To protect his family, he's not thinking, he's behaving out of instinct, he's impulsive. I think that's where the title Animal came, and once you see the film, you'll realize, this film suits this title, you know. Okay. Another one question. Bobby Deol, Anil Kapoor, இவங்கெல்லாம் இருக்க உங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் யூ only. பாபி தியோல், அனில் கபூர் இவங்கெல்லாம் இருக்கப்போ அந்த லைம் லைட் வந்து அவங்க மேலேயும் படம். உங்களுக்கு வர வேண்டிய மாஸ் அவங்களுக்கும் படம். அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? So since you're sharing the screen with the other big stars, so they will also get the space. So how do you see that? I think, sir, so far I've not done any mass movie. I've never got any mass moments. And it's usually when you work with actors like Mr. Bobby Deol, Mr. Anil Kapoor, who are so accomplished in making movies of this genre, you get their fans to come and watch you also because they're coming to watch them. So sometimes you have to piggyback on actors and big stars so that, you know, you can also grow your audience. But yes, it's I think one of the first for me, so I hope that the audience accepts me.
Bobby? ரேஷ்மியா மேம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ மல்டி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க, சவுத் இந்தியன் ஹீரோஸோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியன் ஹீரோவோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். அது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் சார். எனக்கு ஹீரோ யா சார், எனக்கு ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப முக்கியம். டைரக்டர் சார் விஷன் என்னன்னா அது அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஆல்சோ acting with such big stars is such an honor for a person like me, because I've literally come from Coorg and I didn't think I would be an actor, and today I am sitting in the same stage as such great people. So I am so feeling super honored, and I'm really grateful for what has life offered me. So for me, I feel like every opportunity that I get, I feel like I'm blessed. So I'm just having fun. I'm just praying God and thanking God. I'm being super grateful because of all the love that I receive in every language or every state that I go to. So I'm just grateful, sir. Yanakku, yeah, there's no like, okay, different heroes or different directors. It's not that. Hi, Ranbirji, right at the end. To your right, to your left, to your left. Right here, right Yes. here. Hello, sir. Hi, welcome to Chennai. Thank you. During the course of the speech, the technicians from the south said that they've canned a wonderful action sequence for the film, and we're kind of curious. It kind of looks impressive as well. And during the course of the speech, they said that the gun that they've fashioned is never been fashioned before. It's almost 500 kgs. We see you operating the weapon in the screen. I think you would have required some amount of effort to kind of operate it, because ideally a weapon like a machine gun is difficult to handle, and something that heavy would have required quite a bit of effort. Could you tell us a little more about how you made the effort? Well, I remember the first time Suresh Anna showed us the bike and the gun, which was this what would you call it? A gun bike, sir? A bike gun? A war machine. We were like shocked. How did he imagine this? It was amazing, and he did it from scratch. It's such an original piece. It was a great idea that Sandeep and Suresh Anna had, and I think when you're acting for movies, you're not really shooting the gun. So you have to pretend, and you have to have the imagination that if you're operating a machine which is so heavy and large, what would that do to your body? What would that do to your ears? Because you're shooting for hours. So that I really had to imagine that, because of course the bullets are coming in CG. It's not in real. That's the magic of the movies. But I think just the idea was so fascinating. The creation was so amazing that I just feel lucky, that I have an image like that of shooting a gun like that. Bobby? One question to Bobby Deol. Bobby ji, a question to you. In the past, your father as well as your brother have depicted the kind of role which you have done here. Action-packed and very powerful. By any chance, did you have any opportunity to discuss your character with either your father or your brother? I don't think my dad and my brother have done many negative characters. Yeah, but they have done a lot of action films. The reference was to the action. Yeah, the action film. Yeah, I mean, I've done a lot of action in my life. I mean, my first film, I did action. So it's always been a Deol thing. The Deols were known to be the action men. There's also this thing that the Deols don't die. So it's. I mean, my dad was the first He-Man, and then my brother is. I mean, no one can be as tough as my brother. Gadar proved that. I mean, the real action hero from Hindi cinema. So it's just. I'm lucky that I'm a part of Animal, and I got to do this action sequence. And Ranbir and me, we really worked hard. And as Ranbir was saying earlier, I have to piggyback on him, not him, because he's such a superstar, and I love him. So I'm just happy that this action sequence, which you'll watch in the movie, is going to be so different, so well choreographed, so well thought, so real. There's no special effects in the fight sequence. It's just raw, brutal, two animals fighting kind of an action. Bobby over here. Bobby over here on the right, on the left side. I mean, you said you are very choosy, and you matter. I mean, you give priority to quality a lot than quantity, and it's your random wish. You do films, but suddenly we see you doing Animal, and then we heard that you're That's part. why
I was choosy. I was lucky to get it. Lucky to get. And you're also doing a couple of, I heard like you're doing a couple of South Indian projects too. But what compelled you to accept Animal One? And also, is that got to do with your producer Gulshan, because you share a good rapport with him? Can you just throw? I think the story goes back to Sandeep, the director. I think he's the only director who's made one film twice and made them super hits both the time. And I loved both his films which he had made. And I got a call from him saying he wants to meet me, and I was like, is it really him calling me? And then finally it was him, and he chose me. And I was so happy. I was like, I think God has been really kind that I got this part. And I think it's once in a lifetime kind of a character, and I really, really enjoyed playing it. Hi, sir. Ranbir, sir. एक second. I'll just take his question. Thank you, sir. जी. I think that was Sandeep's idea. When he told me this, I said, sir, please don't. I don't consider myself as a superstar, and in our Hindi cinema, we don't do this. He's like, no, I look at you like this, so I'm going to present you like this. So it was his idea. I also must tell you that our set was such a multicultural set, because we had Hindi speaking actors, Punjabi speaking actors, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu. I think we had the entire language of everybody in India speaking on our set, and especially Supreme sir, because he speaks very less English and Hindi, but we had we just could understand each other, because there was so much of love and so much of inspiration and so much of understanding that, you know, it was really heartwarming to see a set like that which had so many languages and cultures. Hi, sir. Thank you. I think we are done You with had the a question? questions. Yes, Thank sir. you so much. Who had? Yes, sir. आपके पीछे that sir is saying के over. Sir, this is Surya from JR TV. Sir, after the COVID, we will create more pan-Indian movies. Do you think pan-Indian movies is our future? There is no like Bollywood or Kollywood, no separation. It will create only movie, it called only Indian movie, like that. Of course, I think it's such a healthy trend that is starting, because this is Indian cinema. We all are, people from India, and we are making cinema for each other. Of course, we have so many different languages, so many different cultures, but a good story will break every language barrier. We've seen that with Bahubali, we've seen that with KGF, we've seen that with Robot. You know, we've seen that with so many films, and say even a film like Jawan, which released right now, which did so well in the South market. So I think a good story will appeal to a larger audience. We as filmmakers, as actors, we just have to choose the right subjects. And we hope that, you know, we are all part of entertainment. We want to entertain as many people as possible. So with Animal, I hope that we are releasing it in, you know, so many languages. The director and the team have really worked hard in presenting it in a very authentic way in those languages. And I hope that it reaches to as many audiences as possible. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the questions, and thank you team for answering. Can I have Shiv Chanana sir onto the stage for the photo? So we just want to say thank you to everybody for being here today. This is very nice that we had this interaction on our film Animal. Animal is releasing on 1st of December. That is just a few days from here. Please go see it at the theater near you. We'll see you at the movies. Thank you so much. You're a lovely audience, and thank you so much. Sir, sorry. December 1st, Animal Animal film release ஆக போகுது. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்க, அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுங்க. நாங்கள் பார்த்து எனிவேஸ் அட்வான்ஸில் தேங்க்யூ சொன்னோம். Me? I think that is something which is very disappointing, but we should understand that
I think there's a different space to say that. This is about movie, let's keep it a movie. Thank you. Sorry. Thank you. Sir, come.